are you so strong if you're just a staffer from Snezhnaya's Northland Bank? Wait, don't tell me you're... Oh, now you notice. It's a little late, don't you think? Just make sure you understand that you don't mess with Northland Bank. Got it? Huh? Attenzione! Cosa sta accadendo? Now's my chance! È bastato un pugnetto! That was weird. Però cosa è successo alla Vision? I'm not sure. It's as if I suddenly lost control of my hydro powers when I needed them. Gli altri che There's se ne something wrong with my scappano. vision? Qualcosa non va con la sua How Vision. could that happen? First time Paimon's ever heard of someone losing control of their vision. Sai cosa può significare? Never mind. It doesn't matter. If I want to stay sharp, I shouldn't be relying too much on my vision anyway. Besides, I always have my delusion in case I need it. Sarà meglio che non la usi troppo spesso quella. But recently, there seems to be some sort of restless power stirring inside of me. And I don't know why, but every now and then I feel like I'm in a terrible mood. Maybe you losing control of your vision just now is connected with that power you're feeling inside. Sì, in effetti. That is a possibility. E soprattutto se sappiamo qual è questo potere, e occhiolino, andatevi a vedere gli ultimi video, ha senso, perché se la Vision è legata a Celestia e quest'altro potere è legato all'Abisso, il potere dell'Abisso va a annullare la Vision. Capito? Anche noi abbiamo le risposte, gente. A proposito di questa energia, hai idea da dove provenga? I can't remember if I ever mentioned it before, but when I was 14, I fell into some unknown abyss. In un abisso ignoto, che ovviamente lui lo definisce così, ma noi sappiamo che è l'abisso. It was during that time I learned nearly all of my abilities. The one who took me under her wing and taught me was named Skirk. Allora, mi piace come vanno praticamente a spiegarti quello che è un passaggio che se tu hai sbloccato il personaggio o ti informi della lore, già si sa. Però nella trama principale ancora non era arrivato questa spiegazione. She was always quiet and very mysterious. Nobody knew where she came from or what she had been through, and she was always very strict when teaching me combat techniques. One time, I asked her why she was willing to take me on as an apprentice. From what I could make of her answer, it was because I had awakened it, and traces of it remained on me. She said that all my combat training would be useful in the future. Allora, qua hanno tradotto con creatura. Lui fa riferimento a quella cosa, perché it, qualcosa, appunto, riferisce a qualcosa che non viene definito. Bene, potrebbe anche starci, eh. No, non è quello. Almeno non penso. What did you awaken? She never explained that, but my guess is that it's related to a dream I saw when I had just fallen into that abyss. In my dream, I was in the deepest depths of the sea, and the boundless seabed was all around me. But in front of me appeared a whale that was so massive, I felt like I couldn't breathe. E anche questa è una cosa che bene o male dovremmo intuire, perché è la stessa balena che lui ti fa nella boss fight. Ok? A whale? Oh, that sounds familiar! When we fought against you Ready? before, you summoned a huge whale that seemed to leap at us. Is that the one? That's just an abstract form of a whale that I create using my elemental powers. It takes that shape because the scene I dreamt of the whale has always been stuck in my mind. I'll never forget it. So you used the whale as inspiration for one of your moves? Huh. Seems a little twisted to Paimon. È molto probabile che l'energia dietro di te sia collegata a quell'incidente nell'abisso. So why don't you just go ask your master? Maybe she knows the answer. In effetti. You make it sound so easy. Ever since the incident I experienced there, I've never stopped searching for Master Skirk and that unknown abyss. Ah, ok, quindi questo significa che non è così facile entrare nell'abisso. Se lo era. But it's been years now, and I've still found nothing.
There isn't even a trace of the place where I remember falling into the abyss. I see. I might be able to tell you something that could help explain the voice you heard. In fact, you might not be imagining things at all. I suspect that what you heard is a result of your hypersensitivity to the hydro element. Others in my family have had similar experiences. Ooh. It's because of her sensitivity to the hydro element? But what would hearing a voice have to do with elemental power? When do you cry, Paimon? Wait, what? What does that have to do with anything? Just answer me. When do you cry? When Paimon's really sad? Oh, and when Paimon's super happy. Oh, and also when Paimon's really, really scared. Then you should understand that tears contain your most intense emotions. Like I just mentioned, the Fountain of Lucine is where all the flowing water in Fontaine converges. Even the tears that fall to the ground will eventually gather here. So maybe what you heard was the intense emotion coming from someone's tears. Una spiegazione interessante. So, what did the voice say? Sembrava chiamare qualcuno. If you were hearing their emotions, then Paimon wonders what happened to them. Oh, Paimon's got it. You're also here early and sitting in the front. Are you a friend of Lyney's too? A friend, you say? Well, if Mr. Lyney would like to be my friend, I would be more than happy to reciprocate. Guarda che termini che utilizza, tra l'altro, eh. Oh, so you're not friends with Lyney then. Oh, this is getting more awkward by the second. Paimon nearly forgot to make her introduction. Ah, tra l'altro, per chi se lo stesse chiedendo, quei capelli blu che c'ha sulla testa non sono capelli, quelle sono corna. Nice to meet you. Paimon is Paimon and this is the Traveler. We just arrived in Fontaine. It is an honor to meet you two. I have heard of your deeds across Tevat. Beh. And as required by proper etiquette, I will also introduce myself. I am... Oh, Monsieur Nervillet. What an honor it is to have you here to see my show. Stava facendo introduzione, vabbè. Mr. Lyney, I should say it is in fact an honor for me to see your performance in person. Allora, da come si era visto nei trailer sembrava veramente scorbuto. Invece è tranquillissimo, una persona proprio cordiale, gentile. Wait, Nervillet? Could he be... I saw you all chatting just now, but it seems you still don't know who Monsieur Nervillet is. Allow me to introduce you to Fontaine's Chief Justice. That seat is always reserved for him. It wouldn't be too much to say that he's the symbol of justice and honesty here in Fontaine. A magician's greatest skill is making things disappear or appear. The possibilities are endless. Molto carino lui, eh. But this isn't what you came for. These little tricks, you've seen them all before. So it's time for something truly extraordinary, don't you think? This one's a little tricky. Using this water tank, I shall make my sister vanish completely, right before your very eyes. Quindi la signora Corrend è praticamente vicino a Fiorina la controlla. Vabbè. It's actually quite simple. She'll just turn into air bubbles and float right out of the top.
I told them to check all the props carefully. With the lid on, even air can't escape. An amateur magician would be getting very nervous right around now. Luckily, it's me on stage, so let me show you what a true virtuoso can do. Guardate, ha perso tutto il vestito. Pure lei si è meravigliata. Are you still there? Don't go too far. We don't want to use up all our magic. Hi, I'm back. Uh-huh. Proprio il mattino. Almost there now. Whew. Swapping two people is harder work than you might think. Even a master magician like me can't guarantee I'll get it right the first time. Hey, wait! Is this the back one? I can't tell. They both look the same inside. Huh? No, that's not it. I'll try again. 7. Hey, slow down! Honestly! 5. 4. Whoops! That doesn't count! 0. Ta-da! Dai, carino! Sembrava che finiva tutto bene, eh? Allow me to use the words of the magician himself. You never know what can happen in the blink of an eye. Indeed, it seems his alibi can also collapse in the blink of an eye. Allora, Fiorina ha detto Ladies and Gentlemen, mentre invece qua nella traduzione italiana abbiamo Mesdames et Messieurs. Che, ok, ci può pure stare, però non ha detto questo. Quindi cerchiamo di fare le cose con un minimo di... insomma, Of course, accuratezza. I have armed myself to do far more than smash your alibi. Confidence cannot go unfounded, and my foundations are rock solid. Tell me, aren't you and Lynette actually from the House of the Hearth? Ok, la Casa del Focolare, che è quella gestita da Arlecchino. E guardate che inquadratura! Dai che sono belle ste cose. Sono dei fattui! Pensate che plot twist! I know you're angry, and reasonably so, but please, let me explain. I know you've clashed with the Fatui several times before. I wouldn't be surprised if just hearing the word is enough to make you upset. But our organization is very, very large, and the Harbingers have very different personalities and goals. Vero, questo è verissimo. Non tutti gli Harbinger sono dei cattivi. Attention! Ace Detective Paimon has something to say! Detective Paimon in azione! When the countdown started, Lyney did indeed go into the tunnel. But he immediately used a vent to access the Opera House basement, which is where the underground core of the Oratrice is stored. Once he reached that area, he heard a voice in what should have been an empty room. Since he felt something was amiss, he returned immediately. Mi piace un sacco la voce di Paimon in questo contesto. The crime scene had already developed by the time he reached the tunnel again, and in order to complete the magic trick, he did not remain there for any length of time. Finally, he reached the surface, and that was when the accident happened.
Therefore, he's innocent! Well, your denial is very strident, I'll give you that. But what proof do you have to back your claims? Non è che per caso ricordi come hai confutato l'alibi di Lyney all'inizio? Of course I do. If he had been in the magic box the whole time, how could he have not heard that sound? Why do you ask? You're saying that he wasn't? Le tue affermazioni sono diventate la mia arma. Le tue affermazioni sono diventate anche un indizio chiave. That's right! Lyney wasn't in the box or in the tunnel. That's why he didn't hear anything strange during the performance. This means that when the crime happened, Lyney had already entered the basement via the vent. The same clue you used to disprove his alibi has now become the best proof! How do you like that? Che inquadratura di Paimon! Well played. To think you'd use such logic. Lynette escaped from the water tank, vanishing gradually and leaving only clothes behind. If there's a similar method where a person could be transformed into water... Oh, just a moment, please. I do hope you know how preposterous you sound at the moment. Che razza di baggianata state dicendo? How could a person ever be transformed into water? This is reality we're talking about here, not some magic trick. Richiede di poter esaminare gli effetti personali di Cowell. Must we really? I should think that of anyone. Your friend Lyney already knows this truth very well. Magic tricks are ultimately just illusions and misdirection. But Halsey's disappearance is very real. We're talking about two completely different things. I trust the Traveler's judgment. The truth must be out there somewhere. Perhaps some new line of reasoning may open if we try to gather all the focal points that don't make sense. Since Cal was the deceased, we haven't placed much attention on him. But given that we aren't making much progress with the case, it wouldn't hurt to have a look at his belongings, would it? People really do come up with all sorts of harebrained schemes when at the end of their rope. The way I see it, your suggestion that we broaden the scope of our investigation is nothing Guarda but che a tactic for inquadratura! stalling the trial. Stai già preparando la copertina per il futuro, ovviamente. Cosa credi? Che io sto qua solamente a giocare la parte I believe that this is a narrativa. reasonable request on the part of an attorney. Since the trial does indeed appear to be at an impasse, I believe that additional evidence may help us make more progress. Sta musichetta è proprio Ace Attorney comunque. Time to shine again! Ullala! In the original plan, Cowell would tamper with the water tank rope and the number selector securing his target. When the magic box containing Halsey was lowered, the metal hook would retract gradually and pierce the balloon at the top of the box. When the balloon attached to the box popped, the water from the primordial seed inside it would pour down and dissolve Halsey. Afterward, Cowell would enter the tunnel and break the flower vase to conceal the water inside the tunnel, with the remaining evidence being covered up by the water tank on stage. Questa volta di fuori una pausa pubblicitaria, no? Unexpected in the tunnel, and wound up being fatally hit by the same water tank he meant to use to cover his tracks. Cosa stai tramando, Navia? And voila! Ah, eccola qua! Attenzione! Sorry for the interruption. Wait, isn't that Halsey? Ok, So qua the plot whole thing twist about people dissolving allucinante. wasn't true after all? To be clear, I'm only here because this person told me that if I testified, the merit of doing so would lessen my sentence. I was hiding outside this room listening to the proceedings because I was afraid that I would be the one put on trial. Where should I begin? I'm sorry. I'm the one who killed Cowell. I admit it.
What? Why? Firstly, my name isn't Halsey. It's Lillian, and I'm originally from Mondstadt. Addirittura! I heard that Lyney's show was gonna be a real thriller, but I missed the chance to buy a ticket, so I stole one. That's how I make a living. I steal stuff here and there. And I'd never been caught before. Che roba brutta, che un personaggio di mostra deve essere una ladra, vabbè. But I was noticed at the harbor a few days ago, and I barely got away. Lyney was the one who caught me in the act. Hey, no wonder you look familiar. Ah, lei era la tizia dell'inizio. Lyney even mentioned that you were pretty skilled. Then as the Chief Justice of Fontaine, I shall once again repeat the full sequence of events. The actual perpetrator of the serial disappearances, Cowell, selected his next victim from the audience reservation list. With some modifications to the selector, he could ensure that the pre-selected young woman would be chosen. To cover up any evidence while committing the deed, Cowell thought of allowing the water guarda la tank to faccina fall, da which would cattivone. conceal the water left behind after the young woman was dissolved. He also tampered with the rope suspending the water tank, using the fireworks at the end of the performance to cause the tank to drop and hide the watermarks. He poured the water from the primordial sea into a balloon during the preparation of the magic box and stuck it to the box's lid. Finally, he passed the prepared hook on a rope through the gap in the magic box's door when bringing the young woman to said box. When the magic trick officially began, the box containing the woman was lowered into the tunnel, tightening the hook rope and bursting the balloon containing the water. If all had gone to plan, the young woman would be dissolved at this time. However, Lillian was not from Fontaine, and thus fled the box with a loud noise. Realizing that there was trouble, Cowell entered the tunnel and met Lillian. Con quale Thinking that the maschera? waters had not yet taken effect, he decided to proceed. However, his opponent was more capable than he thought, and he was overcome, knocked unconscious, and placed into the magic box. And Lillian thus vince la became boss his own fight. final victim. Lillian, according to her own statements, then changed clothes and hid until the performance ended, before hiding in other parts of the opera house. As for Lyney, he was in the underground structures within the opera house, and was thus ignorant of these happenings. From this reconstruction of events, we can conclude that Lyney, the accused, is in fact innocent. I didn't approach you with any ulterior motives or ill intent. I've spoken to you as myself, just plain Lyney this entire time. Secondo me il trailer se la lega un pochino troppo al dito. Dai, sono stati tranquilli. As for why I'm a Fatus, it's because the goals of the House of the Hearth align with those of an orphan like me. That's all. That was how Father, who you might know as the Knave, approached recruiting us back then too. La fantesca. Come fai a prendere un termine arlecchino e tradurlo con fantesca? Sì, ho capito, ma arlecchino è arlecchino, non ti sto parlando in latino antico. Perché non lasciare arlecchino? Boh. The knave? The one who controls the House of the Hearth? She's your father? Boh. Scelte strane. That's right. And since we're here, I was wondering, would you mind hearing a story? It's about my past. Back when our parents first died, Lynette and I were left wandering the streets. To survive, I took to surreptitiously observing an older street performer who did magic. It took me several days to figure out how he pulled off his amazing tricks. I took my sister through several streets until we found a crowded corner, and we began to perform magic tricks there. To my surprise, we proved to be pretty popular, and we could at least stop worrying about where our next meal would come from for a time. But I didn't want my sister to remain a street rat together with me forever. Before long, an aristocrat came to me and claimed that he wished to take us in after watching my performances. So you went from orphans to nobility just like that? That was how we felt at first, too. As if fate was on our side and we could say goodbye to those painful days. But non è stato così. I gradually discovered that while we were called foster children,
He was really after my talent for magic tricks. He would constantly take me to all sorts of banquets to garner attention, which he would then use to expand his social circles. That doesn't seem too bad either. Better than roaming the streets at any rate. It took a while for me to realize just how dark his heart really was. After one particular performance at a banquet, I discovered that Lynette was not on the same return vehicle as me. I waited a long time after we returned home, but she did not come back. I went to that noble's bedroom and asked him about her whereabouts. The answer he gave me was, she caught the eye of the most eminent person at the banquet, so I sent her over as a gift. I mean, you'll be able to perform your magic regardless of who your assistant is, yes? Addirittura aveva venduto la sorella. Oh no. So he was gonna... But wouldn't Fontaine's laws deal with such people? As far as outsiders are concerned, this is a relationship akin to adoption or foster care, and they have their ways of escaping the eye of the law. I managed to ferret out the location of the mansion of that so-called eminent person and hurried through the night. But by the time I leaped over the walls, avoided the guards, and made my way in, all I saw was the moonlit ground covered in blood, and the knave standing there in the darkness. So, she'd already taken care of that Quindi guy. lei ha protetto Lynette. That's right. She had rescued my sister before she could come to any harm, and had even discovered several girls hidden in a basement, all of them orphans. Father, I mean, the knave, might have seen something in me, and so she made me an offer. The House of the Hearth welcomes you, for your interests align with ours. Here, none will ever betray you. Indeed, betrayal shall never be permitted here. I was hesitant to trust her. I mean, I had just been betrayed by nobles. But she was also quick to destroy the noble who had taken us in at first, giving us back our freedom. Interessante. So that's how the two of you joined the House of the Hearth. La fantesca sta cercando l'agnosi, vero? She has her own plans. She has gained permission from the Tsaritsa to first use the Gnosis's power once she obtains it. She plans to use it to find a way to break the prophecy and save Fontaine. So, she believes in that prophecy too? Vedi? Quindi qua ti stanno dicendo che la Tsaritsa non è cattiva, no? Avrà i suoi motivi. That's right. The whole House of the Hearth is currently working to combat that crisis. Today's case has also proven that people from Fontaine can indeed dissolve into some sort of water, thus further supporting the prophecy. Ecco perché lui si è fatto carico di tutta questa faccenda, no? Se no, allora lui che cosa gliene fregava, capito? All of us house members here, Lady Arlecchino herself included, are from Fontaine. We won't give up on defending our homeland. Huh? Traveler? Are you hearing voices again? Sì, e ora è più chiara rispetto a prima. That's kind of spooky. Are you sure we don't want to come back in the morning? Nah, andiamo ora. Vacher. Hey, why are you still walking towards it? There might be something nasty in the water. Avverto delle emozioni intense, la vista mi si sta annebbiando. Hang on. Paimon can kind of hear a voice. It's calling for Vacher, right? Hey, traveler, stop walking. Cosa sta succedendo? Attenzione! Oceanide! Cos'è questo posto? Vacher, are you my dear Vacher? Probabilmente no. Wait. You seem to be someone else. Do you know Vacher? Do you know where my love is? Temo di no. Wait. Who am I? I'm very sorry. I fear I do not know. My memories feel like they have been washed away like a flood. So many fragments dissolved amidst the tide, never to be recovered. How much have I lost? How many things that I once held dear while on land
Have I since forgotten? Yes, that is what I was once. But now, I am but the consciousness of one who has lost their form. Hai perso la tua forma originale. I do not know how I came to be like this either. I only vaguely remember being covered in light blue water, and then all grew dim. Acqua color azzurro, che si tratti, che siano delle giovani donne che sono state dissolte. I am glad that you were able to sense my presence. Remember, if you see Vacher, tell him not to seek me out any longer. Ok, momento piuttosto particolare. Cosa cavolo sta succedendo? Con quale arma? È l'Aerosting quell'arma. Il traveler non sta bene però. It's a whole army of Gardamex. Chlorand? Questo dovrebbe essere un Aerosting tipo, eh. Quick, now's our chance! Che parata hai fatto! Mamma mia! Con la pistola! Wow! Vediamo questo. No, potrebbe essere sbagliato, eh. But the truth of it, Marcel, is that you've always been Vacher. Huh? We've investigated your lair and we already Ha know parlato il everything. Traveler! After your lover, Venier, was dissolved, you kept abducting young women to experiment on the hopes of bringing her back to you. You even created Marcel as a new identity and destroyed all records of your past as Vacher. So that's it. Even the villains in opera performances rarely go that far. And with that, Marcel's motive has now been established. This information regarding your past also dismantles your prior timing defense. Well, Marcel, do you know where you went wrong? You fixated your gaze on the lover that passed away, instead of paying attention to the living people around you. So, you never noticed how we changed, or how we grew as individuals. Do you really think I wanted to do any of this? Pay attention to you? What for? Have you ever paid attention to me? Ever empathized with my pain? Ever known how it feels to watch the love of your life dissolve right in front of your eyes? No one helped me. No one even believed me. All those decades ago, even the officers from the Maison Gardiennage were laughing at me. They said there's no way a human being can turn into water. So I must have gone mad from grief. Vinier's death was brushed away by all of you as if it didn't matter at all. Well, now you know, don't you? Ha! Well, it's too late now. All those who were dissolved are gone forever. You only have Questa sì che è una yourselves to vendetta, blame. You set up this ornate opera house in pursuit of your so-called justice, your beloved drama, while turning a blind eye to the suffering of the people. Tra l'altro, facci caso che si riferisce direttamente all'oratrice. Non a Neuvillette, non a Fiorina, direttamente all'oratrice. Venier is dead.
We promised each other that we would always be together. Wherever she goes, I will follow. But I'm not from this blasted place, so I can't be dissolved, no matter what I do. Addirittura ha bevuto... Is that water from the primordial sea that he's drinking? Ha degli effetti particolari. Can't dissolve! Can't dissolve! The man now known as Marcel was originally named Vacher and worked as an adventurer with his partner and lover Vignier. During an underwater expedition, Vignier accidentally came into contact with water from the primordial sea and was dissolved in front of Vacher as a result. Vacher learned of the primordial water's existence through the work of others and began to kidnap young women for research, with the goal of discovering a method to restore Vignier back to life. To cover his tracks, he invented the new alias of Marcel and began to operate a business in Poisson. During the course of his research, Vacher discovered that a diluted concoction of water from the primordial sea can induce feelings of euphoria, and began to manufacture and market synth. However, as he accumulated wealth to fund his continued research and expanded the scope, he came into conflict with Spina di Rosula. After exchanging blows with Spina di Rosula for many years, Vacher decided to assassinate their president Callus at a banquet. Although the assassination did not go as Vacher expected, he was able to turn Callus into the murder suspect by dissolving the assassin he sent to the scene. And just recently, Vacher attempted to frame Lyney as the culprit of the serial disappearances case, using a similar method. However, his attempt to frame Lyney failed, and the power of water from the primordial sea became public knowledge. This case also exposed enough of Vacher's machinations that he was eventually successfully charged in court. Thus concludes the enigmatic history of the serial disappearances case, with the truth revealed to all. We now turn to the Oratrice Mécanique d'Analyse Cardinale to render the final verdict on the charges. According to the judgment of the Oratrice Mécanique d'Analyse Cardinale, Mr. Tartaglia is guilty. What the fuck? What? Cosa? Hey! That's not funny! Didn't you just say I'm supposed to be innocent? The judgment of the Oratrice Mécanique d'Analyse Cardinale is, by law, the final verdict of the court. We must accept the guilty verdict. Ma no, perché? Guards, please take the suspect into custody per court protocol. Ecco qua. So this is how justice is done in Fontaine. What a joke. You've got your rules. Well, I've got mine too! Attenzione. I am sorry. If you have been wronged, we will find the truth. But the rules of the court must be upheld. Gli ha fatto un graffiettino. Beh. Vedi come ci è rimasto. No. Yeah. She can't hate me. Let me see her. Please. Have mercy. You still don't understand. When I said don't look for me, that came from the real Vignier. She really doesn't want to see you anymore. Ok. But on top of that, she also said that because it's her final drop
of pity for you. Tra l'altro, perché ti fanno vedere il personaggio in obliquo in questa inquadratura? Per farti capire bene come sta avendo tutto questo excursus mentale, il fatto che lui, proprio come per quanto riguarda tutte le sue insomma, tutte quelle che erano le sue sicurezze, i suoi obiettivi stanno cadendo più non posso. Ora, solitamente viene estremizzata ancora di più con altre inquadrature simili, ma già questo ti fa intendere anche questo. She said that because she knew that if you did come here, we will show no mercy to you. Wow, bella questa. Wow. Vacher. 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 Drown. Wow, Oyoverse. In seguito alla gara ha scoperto che il recupero delle aspirazioni seriali della regione Nord Marcel. Dammi 2 secondi che lo leggo. Cioè. My apologies. I should have asked before coming to pay my respects. Don't say that. Sorry about that. Oh, I was trying to say there's no need for you to apologize. I wanted to show my father how much I've grown, but still, I doubt I've grown to the point that even the Chief Justice would feel compelled to apologize to me over and over. In that case, I will stop apologizing for now. Mi piace molto questo You really personaggio. could use some pointers on understanding human emotions, Monsieur Neuvillette. In any case, why did you come to Poisson? Well, ever since that day, I've been turning a question over and over in my head. Just what is justice anyway? There was once a time when I didn't want to believe that there could be anything more important to humans than life itself. Oh, rather than that, it's probably more truthful to say I didn't believe humans were capable of resisting the most basic instinct of living things. That they could rebel against their own nature, or consider certain things to be more important than their own lives. Which is also why I didn't stop your father from beginning that fateful duel. I believed that a truly innocent man would never throw away his life like that. That there was nothing, should have been nothing more important than one's own continued survival. But Mr. Callis proved me utterly and decisively wrong. If not for his sacrifice, the serial disappearances case would have remained unsolved to this day. Mr. Callis made the choice he did for his daughter, for his associates, and for many people completely unrelated to him. And in the end, from a certain perspective, one could say that he did it all for the sake of justice. A justice that's higher than life itself. So, you asked me why I came here. I just wanted to say my apologies to Mr. Callis in person. I should have noticed all of this much sooner. This regret has filled me with a sadness that has haunted me for days. That high and mighty chair in the opera Epiclese indeed insulates one from many important things. Spina di Rosula, thank you so much for your hard work and perseverance. I'm sorry for being mad at you before. So, you're actually one of those types that's cold on the outside, but pretty thoughtful on the inside, huh? Dei That reminds me teneroni. of Silver, one of my guys. Sorry about that. Self-expression is not one of my strong suits. Beh. Didn't I just say you don't need to apologize? Well, it's pretty hard to run into you like this since you're usually super busy. So we figured we could try to ask you a few questions, if that's okay. Please feel free. Though outsiders, you helped us solve one of the greatest mysteries in Fontaine, and it would be my pleasure to return the favor. A proposito dell'acqua del mare primordiale. So, at court, the bad guys referred to that special water as water from the primordial sea. But what is it really? Truthfully, that name is already quite accurate. I can only surmise that Vacher and his ilk only learned of its nature and existence after extensive research. There used to be a special sea on the surface of this planet.
The nature of its seawater was rather different from that of the sea we know today. Most of Tevat's life forms were first born in that special sea. You could say it nurtured much of the life on this planet. Huh. So it really was where everything began. It makes sense to call it primordial then. But today, the primordial sea no longer exists on the planet's surface. What Vacher discovered must have been some kind of special case, or a remnant from a truly ancient age. Huh. Ooh. So that's how it is. Oh, you really know everything, Monsieur Neuvillette. Monsieur Neuvillette. If that's the case, then why would people, at least people from Fontaine, dissolve in that kind of water? Indeed. Why would the primordial sea, which was known to engender and nurture life, suddenly reverse itself and devour life instead? To be frank, that also doesn't match my understanding of this world and its laws. There must still be some unknown secrets around the people of this land. Is there anything else you'd like to ask me about? No, non lo sa nemmeno lui. Ok, interessante. A proposito della profezia che circola a Fontaine. That the sea levels will rise and everyone will be dissolved in water, leaving Farina crying alone on her throne, but the sins of the people will be finally washed away for good. Does that appropriately summarize the version you've heard? That's right! It was Lyney that told us back then. And that about covers all the main points. Yes, up to the present, I think we reached a point where we have no choice but to confront this prophecy directly. Rumors have it that this prophecy is rooted in the last words the former Hydro Archon left to the world before she passed away. A prophecy? Of the former Hydro Archon? Wow. This is the first time that we've ever heard of it. Two parts of the prophecy have already proven correct. The rising sea levels and the ability of the people of Fontaine to be dissolved. We should be more vigilant and stay on the watch for further signs. Speaking of the prophecy, Farina has also always taken it quite seriously. Indeed, she has been collecting information and intelligence from across Tevat for this purpose. If the rumors were true, then perhaps this prophecy is the conundrum left to Farina by her predecessor. Dalla sua antesignana. Ok. But with Farina being the way she is, can we really trust her to solve it? Is there anything else you'd like to ask me about? A proposito del principe. My apologies. My investigation has still not reached its conclusion. However, I still believe the judgment of the Oratrice was not rendered arbitrarily. È stato arbitrario. But you also said you thought he was innocent. Sì, mai sentito pure io questa parola. For many years, I have been quite aware that the Oratrice does not simply mechanically repeat the verdict that I give on each case. As a divinely created mechanism, the people's unified faith in the concept of justice is integrated into it. Not only can it produce the incredible power of indemnitium, but it likely also possesses other traits, such as self-awareness. Questo l'avevamo anticipato, gente, eh? Questo l'avevamo anticipato. Which is all to say, I've been prepared for a situation like this for a long time. Però non è specificato autocoscienza di chi. Beh. So when Lyney told us that he heard a human voice from the room where the Oratrice's core is stored... I was not aware such a thing had occurred. Perhaps that could serve to prove my conjecture. I will add that to the list of items to investigate. In any case, I am inclined to believe that the Oratrice does have a methodology all its own. We just do not have enough information. Based on Farina's reaction, I doubt even she had any idea what was going on. She managed to bluff her way through it, though, with her time-tested twin tricks of bravado and drama. While we do intend to get to the bottom of this, for now, we regret to say that the Fatui Harbinger will just have to bide his time in the fortress of Meripede. Prossima location. If we did incorrectly convict him of crimes he did not commit, we will most certainly compensate him to the fullest extent allowed by the law. If you ask Paimon, the only compensation he'll want is a no-holds-barred fight with you. Is there anything else you'd like to ask me about? Arriviamo alla domanda più seria a proposito di mio fratello. Your sibling? Another blonde-haired traveler? I'm sorry, but I've never seen anyone who matches that description.
If he ever stepped foot in Fontaine, I'm sure he followed our laws to the letter and had no reason to appear on the stage of the opera Epicles. Commento all'Archon Quest, insomma i primi 2 atti che hanno rilasciato della storia di Fontaine, che devo dire mi è piaciuta perché è molto diversa rispetto a quelle che abbiamo fatto in passato, perché allora non è che nelle altre Archon Quest magari non si vedevano dei personaggi o dovevi aspettare chissà quanto, però mi ha ricordato molto questa Archon Quest, la primissima che tu giochi quando cominci appunto ad avventurarti all'interno di Genshin Impact, perché se vi ricordate, proprio subito dopo che tu cominci ad avviare Genshin, uno dei primissimi personaggi che incontri è letteralmente Venti, no? E qua è un pochino la stessa cosa, cioè non appena arrivi a Fontaine, ora non ti dico subito, ma dopo neanche 20 minuti vedi già l'Arconte di Hydro. Poi certo ha un significato diverso, sono 2 personaggi con un ruolo molto più complicato, direi, quello di Fiorina rispetto a quello di Venti. Però a parte questo, la quest in sé secondo me è stata molto bella. Ci sono dei punti morti, quello ovviamente ci sono, cioè ti ripeto, non puoi fare una trama che dura 7-8 ore, quanto è durata, non mi ricordo, tutta questa prima parte di Fontaine, e non avere delle parti che sono veramente molto noiose, quasi soporifere, direi. Da persona che ormai gioca ai giochi della Oyverse da ormai diversi anni, ci ho fatto il callo con questo. Però, a prescindere da questo che è un difetto ormai cronico delle produzioni di Oyverse, mi è piaciuta questa quest perché, questi primi 2 atti dell'Archon Quest, perché sono serviti a presentarti un po' di personaggi, quindi abbiamo visto Lyney, Lynette, Neovillette, Fiorina, Clorende, Navia, diversi NPC, quindi ti hanno fatto capire per bene qual è il loro ruolo all'interno della regione. Ci hanno fatto un bel excursus per quanto riguarda l'opera Epicles, che sarebbe essenzialmente il tribunale di Fontaine e le sue leggi, che non lo so, se vai veramente tanto ad approfondire come funzionano queste leggi non hanno così tanto senso. A parte questo, alcune cose le avevamo un pochino previste, per chi segue anche le puntatine del drama leak, non tanto per quello che era stato detto appunto nei leak, ma per quello che potevamo farci noi appunto un'opinione al riguardo, perché appunto se vengono citati determinati temi, non ti dico che è facile fare 1+1 e capire dove la trama sta andando, però insomma alla fine ci siamo anche un pochino riusciti, no? Soprattutto per quanto riguarda la vision di Child, che non funzionava per qualche motivo. Poi immagino che questo sarà un mistero che ce lo porteremo avanti almeno fino alla fine dell'Archon Quest di Fontaine. Cioè dubito che non rivedremo più Child nelle prossime parti dell'Archon Quest, o quantomeno lui ci lascerà la sua vision così in eterno, cioè, non ha molto senso. A parte questo, mi è piaciuta come hanno legato la profezia che ti vanno ad introdurre all'inizio, che va a spiegare un pochino sia la parte un pochino geografica di Fontaine, che anche quello che è il ruolo dei personaggi, no? Appunto di questa profezia che il livello del mare cresce, continua a salire all'interno di Fontaine, e le persone, insomma gli abitanti di Fontaine andranno a essenzialmente dissolversi per diventare letteralmente dell'acqua. Insomma, ti hanno spiegato anche per bene come Fiorina è collegato a tutta questa cosa, oltre al fatto che ti hanno citato la vecchia Arconte di Hydro, e su questo, vi ripeto, andatevi a vedere i 2 video che ho fatto per quanto riguarda l'approfondimento narrativo, che è legato all'ultima zona di Sumeru, che giusto per dirlo ancora una volta, cioè, non ti fanno entrare da Fontaine passando da queste 2 zone del deserto a caso. Cioè, se veramente la Oyverse voleva fare robe senza pensarci più di tanto, potevamo passare letteralmente da qui o da qualsiasi altro posto, proprio per dire, guarda, ti facciamo arrivare da Fontaine da un'altra parte. Invece no, è altamente tematico, è molto importante anche dal punto di vista narrativo, che abbiamo fatto tutto l'escursus nel deserto, soprattutto qua con l'albero gigante, per poi arrivare qua dove tu vedi la regione di Fontaine. Quindi, capito? Cioè, poteva sembrare una scelta arbitraria quello di farci entrare appunto nella regione da qui, ma alla fine non lo è stato, come l'avevamo detto in passato e come abbiamo avuto anche ora la conferma di tutto ciò. A parte questo,
diverse cose importanti sicuramente lo dobbiamo dire, perché se vogliamo veramente analizzare la parte un pochino più tematica di questa parte narrativa, allora dobbiamo assolutamente dire che, per esempio, tutta questa storia che va a riguardare insomma, il livello del mare che continua a crescere all'interno di Fontaine, sicuramente, poi credo potrei anche sbagliare, andare fuori strada, ma a me ha ricordato molto tutte quelle tematiche che sono legate al cambiamento climatico, no? Che, se vai a vedere, è una tematica che Oliver si porta dietro tecnicamente da Sumeru, solo che lì veniva trattata sotto tutto un altro punto di vista, perché là c'era la diffusione della conoscenza proibita, c'erano tutte quelle varie dinamiche tra la civiltà perduta del re Deshre, il fatto che la foresta stessa di Sumeru non se la stava passando bene, poi anche nel deserto, poi quando siamo arrivati all'Osi di Paradisea, come si chiama, non mi ricordo, insomma l'Osi della divinità dei fiori, quindi c'è il fatto che c'era anche l'intervento dei principi celesti con il pilastro divino, quindi era tutto un insieme di cose. Però se vai a vedere, tecnicamente stiamo parlando un pochino di quello, no? Cambiamento climatico, il fatto che insomma il mondo che ci circonda viene un pochino influenzato dalle nostre azioni. Nostre azioni, insomma, nel mondo reale sarebbero tipo lo smog, l'inquinamento. Qua invece su Sumeru era stato appunto quello della diffusione della conoscenza proibita, mentre invece qua è ripreso da tutto un altro punto di vista, che ti ripeto è interessante da vedere come discorso che puoi fare alla base di quella che è una profezia all'interno della storia. A parte questo, mi è piaciuto l'Arconte, Fiorina, mi ha dato un'ottima impressione, perché è chiaro che avrà un ruolo importante in futuro, questo sicuramente, e che oltre a questo te l'hanno fatta vedere sotto tutto questa caratterizzazione un pochino particolare, no? Perché sembra appunto una bimbetta, insomma, non sembra così tanto matura, ma avrà i suoi motivi per esserlo. E ripeto, sapendo quello che è stato l'escursus della vecchia Arconte di Hydro, ha senso che adesso ci sia un personaggio di questo tipo. Oltre al fatto che, ripeto, giusto per dire qualcosa sul sistema giuridico di Fontaine, direi che se vai ad unire tutti i puntini, ci sta che proprio hai l'Arconte che non è così matura, che c'è il personaggio di Neuvillette che ancora non ci hanno detto effettivamente chi o che cosa sia, ma insomma ormai credo che sia abbastanza chiaro che appunto è il drago elementale di Hydro. E quindi, capito, hai questo sistema giudiziario che si basa, o meglio, che basa le sue fondamenta su quello che è un teatro, un dramma, essenzialmente una rappresentazione scenica del tutto, che appunto ci sta perché alla fine devi unire l'immaturità dell'Arconte e anche il fatto che c'è una figura molto importante a dirigere il tutto. E come se questo non bastasse, tecnicamente, ma ancora non è arrivata la conferma, la vecchia Arconte di Hydro è ancora coinvolto in tutto ciò, sempre se, ti ripeto, le nostre congetture sono vere al riguardo. Oltre al fatto che un'altra cosa che mi è piaciuta è il fatto che abbiamo rivisto Child, che insomma abbiamo ricollegato al tutto il fatto che la sua vision non funzionava, poi magari ci spiegheranno anche questo perché. E poi insomma la parte finale è stata veramente molto bella, con tutto questo escurso sul personaggio di Neuvillette che ti fa capire come prima magari non riusciva a vedere più di tanto negli umani, proprio perché magari andava a riprendere quella che era l'idea dei draghi elementali, ammesso che era un'idea comune dei draghi elementali, questo non lo sappiamo, perché se vi ricordate il drago di Dendro Apep aveva un'idea molto negativa degli umani, ma appunto noi abbiamo interagito con un drago, non detto che quella idea era comune a tutti gli altri. Però appunto evidentemente, dato che c'era questa differenza tra un essere elementale, un drago, e un essere umano, ci sta che quest'ultimo non può capire tutto della psiche umana e tutto il resto. Oltre al fatto che il personaggio stesso di Neuvillette mi ha ricordato per certi versi Zhongli, ma alla fine sono due personaggi molto diversi, perché appunto Neuvillette viene proprio da un background totalmente diverso rispetto a quello che sono gli arconti, mentre invece appunto Zhongli è quel tipo di arconte che è talmente legato all'umanità che addirittura fa un passo indietro e smette di essere l'arconte della sua regione.
capito? Mentre invece qua tu hai un drago elementare che ovviamente non ha lo stesso ruolo, ma che fa le veci dell'Arconte, perché a quanto mi è parso di capire ha insomma è un pochino più importante rispetto a Fiorina a livello giuridico, però alla fine è slegato dall'umanità, almeno fino a quello che abbiamo visto ora. Poi, a parte questo, il fatto che hanno citato Arlecchino è stato interessante. Dovrebbe apparire poi nell'atto 3, atto 4, immagino che dovrebbero appunto farlo vedere. Ci hanno svelato il passato di Lyney e Lynette. Non ha ancora fatto la storia di questi Lyney, però è stato interessante scoprire quello che è un passato piuttosto particolare di questi personaggi che ci hanno introdotto a tutta la mappa di Fontaine e alle varie vicissitudini. E insomma, che altro dire, gente? L'Archon Quest per il momento promette bene. Certo, non abbiamo ancora visto robe mind-blowing, come direbbero in inglese, perché ti ripeto, arrivare a cambiare del tutto la timeline, come abbiamo visto all'interno dell'Archon Quest di Sumeru, con l'interazione con l'Irminsul, insomma tutte queste cose qui, avere anche un drago elementare con il quale abbiamo potuto interagire, cioè tu qua lo stai facendo con Neuvillette, ma ancora non viene svelato il tutto, capito? Quindi bisognerà vedere questo se poi nell'atto 3 e nell'atto 4 diventerà una cosa un pochino più preponderante. E poi, a parte questo, una cosa che un pochino mi aspettavo di vedere, ma che non viene citata proprio per niente, è il fatto che ci troviamo letteralmente molto vicini a Celestia. E nell'Archon Quest non viene citato appunto questo fatto, che ok, può essere inutile, però siamo veramente molto vicini. Cioè non vorrei che ancora una volta ci troviamo nella stessa situazione nel quale arriviamo alla porta di Carrea, giusto per buttarla lì, e letteralmente non accade nulla. Quindi io mi auguro che nelle prossime parti di trama ci diranno qualcosina, se no veramente è un peccato, cioè, capito? Ora, non ti dico che l'interesse principale di questa regione veniva direttamente da appunto questa location di Celestia, però dai, un minimo di cose dovrebbero un pochino dirle. Poi, per quanto riguarda il lato tecnico, posso dire che hanno fatto dei passi avanti per quanto riguarda come vanno a narrare le storie, quelli di Oyverse all'interno di Genshin Impact, che ti ripeto, questo è un passaggio che si vede man mano, a cominciare dalla seconda story quest di Raiden Shogun. Non che prima non c'era stato, ma diciamo che appunto le prime parti di trama che si vedevano su Genshin avevano un pochino quasi sempre lo stesso filo conduttore, no? Cioè non avevano cose così tanto particolari, a parte qualche cutscene, qualcosa del genere. Qui invece ti fanno vedere delle inquadrature particolari, dei personaggi che possono piangere, perché finalmente hanno introdotto questa meccanica che mettono le lacrime sui visi dei personaggi. Insomma, sono tutte cose abbastanza particolari che, ti ripeto, vanno a rendere meglio quella che è l'esperienza narrativa all'interno del gioco, perché anche solo fare una minima inquadratura, però vista in un modo particolare, con dei giochi di luce, con dei colori strani e tutto il resto, ora non è che non c'era stata prima, ma non era così tanto preponderante, mentre invece quando andiamo appunto nell'opera Epic Class è letteralmente uno show di inquadrature strane, personaggi con animazioni particolari e cose che fino a questo momento non si erano ancora viste. Poi certo, hanno ripreso Ace Attorney, hanno ripreso diverse altre cose, ma ti ripeto, non è che se una cosa la vediamo in un gioco non si può rivedere anche su Genshin Impact, assolutamente. Ultimissime cose che voglio dire: il doppiaggio secondo me è fatto molto bene, mi piacciono molto le voci, soprattutto quella di Neuvillette e di Fiorina. L'adattamento italiano secondo me è ben scritto, anche se alcune volte si prendono delle libertà nel aggiungere i titoli dei personaggi, cambiarli, cioè alcune volte può essere un pochino confusionario, soprattutto se noi italiani dobbiamo approcciarci al gioco che per lo più è in inglese, anche a livello di doppiaggio. Tu magari ti abitui a sentire una determinata parola, no? E dai a quella parola un certo significato, la vai a ricollegare a un altro personaggio, qualcosa del genere. E quando vai a vedere la traduzione italiana, che magari non si era mai vista fino a giusto qualche mese fa, poco più di un anno, ti ripeto, diventa confusionario, ok? Ma per fortuna, se come me vi andate a leggere la wiki di Genshin Impact,
è una confusione che rimane solamente lì, a livello di testo su schermo. Se no, se tu ascolti il doppiaggio, il problema non si pone. Però appunto questo succede se tu ascolti il doppiaggio in inglese. Se ascolti il doppiaggio in cinese o giapponese, là può essere un pochino più problematica la cosa. Però, detto questo, gente, queste erano le mie opinioni per quanto riguarda l'Archon Quest, o meglio i primi 2 atti dell'Archon Quest di Fontaine. Vediamo come saranno i prossimi e fatemi sapere voi che cosa ne pensate.